Shalom vänner och god afton. Det är torsdag 26 oktober 2023. Jag har arbetat ett dygnspass och jag har varit borta här från uppdateringar, profetiska uppdateringar. Jag har plockat några nyheter här bara som jag vill nämna innan det kommer en video här sen. Försvarsdepartementet har godkänt att använda Iron Beam i ett operativt test i krig. Järnstråle kan man nog översätta det. Systemet för att fånga upp raketer och drönare med en kraftfull laser utan kostnad och med obegränsad kapacitet kommer att sättas in i söder. Och det här låter ju fantastiskt och det här önskar vi bara framgång i detta nya försvarsvapen. Det skjuts in raketer i Israel från Hamas varje dag. Det får man inte höra i svenska nyheter, som ni kanske märker. Men det är ju inte där man ska hämta den bästa informationen naturligtvis. Det här är från Amir Tsarfati, som vi översätter från på Telegram. Det mesta är från Amir. Vi har också kunnat läsa att Biden i USA och Macron i Frankrike driver var för sig på för ett återupplivande av en tvåstatslösning. Fredsprocessen efter Gazakrigets slut. Och det här återkommer ju då och då. Och ni kan, eller vi alla kan väl bara föreställa oss hur det känns efter denna fruktansvärda massaker. Att man då ska ge land till det folket. Det kan inte... Det finns mycket motstånd i Israel och det är fullt förståeligt. Vi är ju inte för en tvåstatslösning eftersom vi utgår ifrån bibelordet och vad Bibeln säger, vad Gud har sagt i sitt ord. Men vi vet att det kommer ändå att bli så någon gång framöver. Det vet vi, men det är inte Guds egentliga vilja. Tvärtom. Ja, att Israel vill ha fred, det har de alltid velat och det vill vi alla. Så var det här en rapport, någon uppdaterar Guinness rekordbok. Vi hittade den lyckligaste, eller inom parentes eller oturligaste tjejen i världen. Hon överlevde mirakulöst 3 separata citationstecken israeliska bombningar i Gaza. Iförd samma kläder, men det visar sig att dessa bilder är från Syrien. Ja, vad är nästa steg för palestinsk media? Påstå att Israel stjäl moln från dem, skriver Amir. Ironin, den är verkligen förståelig. Vi ska få se en video med Brigitte Gabriel som kommer från Libanon. Och där får vi lite insikt hur det har varit i Libanon. Beklagar att datorn då översätter till en svordom vid ett tillfälle. Och det är inget vi kan göra någonting åt. Men det är ändå intressant att höra hennes berättelse hur Libanon var när hon var barn. Men vad som hände där för att man ville vara mångkulturellt. Det var mest kristna. Kanske namnkristna, men ändå med kristna värderingar väldigt mycket i Libanon på den tiden. Och när hon var 10 år så hände det saker som verkligen förstörde för människors liv där. Och Israel blev räddningen för många i Libanon. Och Brigitte överlevde det som hände för man hade släppt in palestinierna. Det är ju så, vet ni, att ärligt talat så är det ju ingen som gärna vill ha det folket. Arabländerna senare år, och många år, har uttryckt att de är trötta på palestinierna för de är aldrig nöjda och de bara ställer till bråk. Tyvärr. Och precis som Brigitte säger här så alla de här muslimerna, de lär sig att hata Israel, de lär sig att hata judar, de lär sig lögner om judar sedan de är småbarn. Det är fruktansvärt. Och det är fantastiskt när Gud får nå dessa människor så att de blir frälsta. För då får de alltid en kärlek till Israel istället och till judarna. Och till bibelordet.
som alla. Det är väldigt tragiskt egentligen. Det är ju så att Hamas kommer ju från Muslimska brödraskapet, och Muslimska brödraskapet är ju förbjudet i Egypten, och det är ju därför Egypten har en sån gräns mot Gaza. De vill absolut inte ha in palestinier i sitt land. Så är läget. Så visst är det så att befolkningen på Gaza också behöver våra förböner. Så är det fint att se olika video där det är ju så i Israel att ändå finns där. Det finns alltid en medvetenhet om Bibeln, Torah, om Israels Gud. Man lär sig i skolan, alla får lära sig Gamla testamentet, bibelberättelserna i skolan i Israel. Och i sådana här lägen så kan man se video på nätet där hundratals, och jag vet inte hur många, kanske tusentals soldater, israeliska soldater sjunger tillsammans, till exempel psalm 121. Att han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte, och varifrån ska vår hjälp komma, och så vidare. Vår hjälp kommer från Herren. Men jag vill läsa några verser här bara från 5:e Mosebok kapitel 32. Som Mose uttryckte, Mose avskedssång, som det står: när den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedels lott. Han fann honom i öknens land, i ödslig, tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Apple of his eyes. Guds ögonsten. Så är det. Och därför finns det också starka löften om Israel. Och de messianska judarna, de är ju redan inympade i sitt äkta olivträd. Och vi som tror på Jesus, kristna, som är på nyttfödda, vi är inympade i deras olivträd, det äkta olivträdet. Men Jesus är det som är frälsare. Som Paulus tar upp att Israel, judarna, har ett stort företräde när det gäller att de fick Guds ord, de fick löftena, profeterna, allt detta. Men när det gäller tron i Kristus, då finns det inget företräde. Där är vi alla ett. Alla ett. Och det gäller både jude och hedning, eller hedna kristen då. Vilket land det än är. Slav eller fri, oavsett status, man och kvinna. Ingen skillnad. Gud använder alla till det han vill och kallar till. Och det finns det hur många bevis för som helst genom historien. Nu får vi se videon med Brigitte Gabriel. Så tackar jag för mig och önskar Guds välsignelse och shalom. Exactly, especially as we watch what's happening between Lebanon and Israel and Gaza. You know, I was born and raised in Lebanon. Lebanon used to be the only majority Christian country in the Middle East. Most people don't know that. We were fair-minded, we were open-minded, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves on our multiculturalism. We welcomed everyone into our country, including Palestinians, because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Middle East. Unfortunately, David, we took people into our country who did not share our values. My 9/11 happened to me in 1975 when actually Palestinian radical Islamists blew up my home, bringing it down, burying me under the rubble, wounded as they were trying to take over our town. I ended up in the hospital for 2.5 months and later ended up living in a bomb shelter, in an 8x10 room bomb shelter, without water, without very little food and no electricity.
be. And that's where I lived for the next 7 years of my life, robbed of my youth. So I understand. I'm not only a terrorism analyst who studied about terrorism in college. I'm an eyewitness to terror who lived to tell about it. And that's why I speak so forcefully and so passionately about standing up to those who want to perpetrate evil. If we good people don't stand up and speak out, who else is going to do it? Well, you know, I grew up in the bomb shelter, and Israel was our only lifeline. I remember when we first went into the bomb shelter, people would say, you know, my father would say, you know, America's going to see all the massacres happening in Lebanon, and America's going to come, and France is going to come, and all these big Christian nations are going to come. And we waited and we waited, and nobody came. And I remember 3 years into the war, I was around 13 years old, and we got a word that night that our town was going to be shelled. And you know, a friend of ours, a Christian militia fighter, stopped by and he said, I just want you to know, if I don't see you tomorrow, I wish you a merciful death, because I believe they're going to take us over tonight. And I remember, David, dressing in my Sunday best, my Easter dress, because I wanted to look pretty when I am dead, knowing that when they come to slaughter me, there would be no one to bury me. And I remember sobbing, begging my mother, I don't want to die. I'm only 13 years old. And there was nothing my mother could say to me. And I remember sitting in the corner of our bomb shelter, and my father started reading from Psalms. I shall walk into the valley of death and fear no evil, for thou art with me. And my parents said to me, they said, we lived a long life. You are an only child. You are a young child. We will create a distraction when they come to kill us. And you just run towards the Israeli border and don't look back. You see, we lived 2.5 miles from the Israeli border. And we knew if we run to the Jews and beg for help, the Jews are not going to slaughter us, because we had more shared values with them than we had with the Muslims. Thank God I did not have to make that decision that night, because that's the night when Israel came in physically into Lebanon and established the security zone and set up artillery bases around our town. And that's how we went on living for another 5 years until Israel invaded Lebanon, working with the Christians, trying to help the Christians take back their country, take back their democracy, and kick out the radical Islamic element that had taken control of the country at that time. And that's how we came out of the bomb shelter and back to rebuilding our lives. I ended up moving to Israel in 1984 and becoming a news anchor for World News in the Middle East, based out of Jerusalem, covering world events. And it was there where I met my American work correspondent, American husband, got married, and that's how I ended up coming to the United States, thinking I left everything behind. My life story is detailed in a New York Times bestseller titled Because They Hate, where I go into far more details, like when my mother was wounded and we ended up in an Israeli hospital, and so many stories in the book that would really move you and shed a light about what's happening in the Middle East right now, so you can understand how far back this conflict. What surprised me was the attack itself, that it was not stopped by Israel. That surprised the world, not just me. Israelis are known for their intelligence, but the massacre itself did not surprise me, because I understand how much they hate. And that's why I titled my book Because They Hate. The massacre, the venom that are being fed from their mother's milk to hate the Jews. Arab children, from the time they're born, they teach their children how much to hate the Jews. And that's the sad reality, because even in my country, when I was growing up in Lebanon, remember, Lebanon was the only country to accept the third wave of Palestinian refugees into the country in 1974-75. I was a 10-year-old little girl. My father owned a restaurant, and we were watching the images of the Palestinians coming into Lebanon on our television, the first TV in town. And I would hear the conversations on the tables in the restaurant, you know, people talking to each other. Oh, the bloody Jews, look what they're doing to the Palestinians. The general teaching, not in my household, obviously, because we are Christians, but the general
teaching across the Arabic world is Israel is Satan, Israel Azrael. This has not changed. It actually got worse because in the Palestinian territories, they teach the children to hate the Jews because the Jews have horns, the Jews are evil, the Jews are satanic. And this is why you see the barbarism happening. But the barbarism is not new. And it's only not directed at Israel only. You know, this is why people think, oh my gosh, Hamas, you know, we need to feel sorry for the poor Palestinians. People need to understand that throughout the Middle East, they have zero tolerance for minorities. And Israel is the bullseye in their eye because they could not kick Israelis out. I mean, look, they tried to eliminate the Armenians in Turkey. The same type of massacres, the beheading, the killing, the stabbing of a mother pregnant, getting the baby out, stabbing her in the stomach. I mean, we're hearing the stories out of Gaza. They did the same thing to the Armenians in Turkey in the beginning of the century. Israel didn't even exist. 2 million Armenians were massacred. They did it to the Christians in Lebanon. They did it to the Yazidis in Iraq. Have we forgotten what ISIS did to the Yazidis? What Hamas did to the Israelis is basically ISIS 2.0. Nothing has changed. It's the same tactics with the same barbarity that no one in the civilized world should accept or stand for. I can understand if people want to fight for their rights. You know, okay, fine. Fight man to man. Take it to the world stage. Go to the United Nations. Make your case. You don't go in and kidnap 6-month-old babies, 5-year-old babies, 2-year-old grandbabies. You're a father. I'm a mother. We have children. Can you imagine somebody taking our children? Grandmothers who are on medications. This is barbaric behavior and it's unacceptable. Propaganda, and we live in an age where everybody does not want anybody to say anything bad about them. We live in the age of feelings. It's no longer about logic. Everything is about feeling. It's not about whether something is good for you or not, or whether something makes sense. It's about how do you feel? How does this make you feel? We live in a world that's driven by feelings nowadays, and it is fueled by social media. And so nobody wants to see children suffering. But when you look at the Palestinians, sometimes they even fake the images of the children who are suffering. They've done that in the past. We have seen them do it. This is not to minimize children's suffering, but we need to understand that the perpetrators of evil continue to perpetrate their evil, and we cannot stand for that. But this is also aided and abetted by the leftist socialist Marxists in the West who do not want to rock the boat. And I have to tell you, especially in the leftist Jewish community, I am not silenced by the Muslims. I am silenced when I speak by the radical lefty Jews who feel that if I speak that way, it could create problems for them. Let's not rock the boat. I remember giving a speech at Duke University in 2004. And in my speech, it was a pro-Israeli speech on the eve of the Palestinian Solidarity Movement at Duke University. And part of my speech was about, obviously my speech was about terrorism. And I said the difference between Israel and the Arabic world is a difference between civilization and barbarism, a difference between democracy and dictatorship, a difference between goodness and evil. Do you know that it was the Jewish community that condemned me and issued an apology to the Palestinians for inviting me because I offended the Palestinians? If you Google my name on social media, every single bad article written about me, it's either the ADL, the Anti-Defamation League, the Southern Poverty Law Center, the SPLC, the ACLU, major Jewish organizations. It's not the Muslims. It's not CARE. So sometimes it's the Jewish community who silences those who are speaking up and calling the barbarity because they think if we are so inclusive and so tolerant and so into diversity, equity, and inclusion, they're going to like us because they're going to see how nice we are.